Fast forward, we were able to separate this. The internal dialogue matters went to Qatar, and that came following my meeting with President Tshisekedi in Doha, by the way, on his own request. Even with the US, it was his own request. umunyamakuru yabazaga ati urundi ruhande rw'ingenzi mu byo murimo ni Qatar, ati muri ibi byose hari ibiganiro bibiri. Amerika yakoraga ku bijyanye n'ibihugu byombi, Qatar yo igafasha cyane ku bijyanye n'imbere mu gihugu. Wadusobanurira uko ibi bikora, kuko bisa nk'uburyo bwo kujyanisha ibintu mu buryo budasanzwe. Umukuru w'igihugu akavuga ati mbere na mbere ni amahirwe uko twabashije gutandukanya ibyo bintu. Ibiganiro bijyanye n'ibibazo by'imbere muri RDC ngo byagiye muri Qatar, ibyo byaje nyuma y'inama yampuje na Perezida Tshisekedi i Doha, ariko biturutse ku busabe bwe, no kuri Amerika nabyo byari ubusabe bwe. The other African leaders and countries were blaming Rwanda, thinking that we are the ones who left the African processes, initiatives, and went to Qatar or came here to Washington. Ati hari abandi bayobozi mpuzamahanga batukaga cyangwa se batungaga urutoki u Rwanda ko ari rwo rwikuye muri process zo gushakira amahoro mu biganiro bikorerwa muri Afurika, mu bindi biganiro bya Afurika. Ati bibwiraga yuko ari twebwe twaba twarahisemo kuza yaba muri Doha cyangwa se muri Washington, ariko siko bimeze. But it was the very man Tshisekedi, DRC, who actually initiated that. Ati mbabwiza ukuri rwose, nubwo rwose twebwe twabitukiwe, ariko uwo mugabo mbabwira nyine ni nawe n'ubundi watangije ibiganiro by'i Doha no muri Washington. But the hope for him was he would be able to manipulate either the process in Qatar or the process in Washington, D.C. in his favor. Ariko we ibyizere yari afite, yari yiringiye ko ashobora kugira uko abigenza kugira ngo agoreke ibintu akoresheje ibyo yagombaga kuvugana na Qatar cyangwa se na Washington, kugira ngo ibizava muri ibyo biganiro bibe byegamiye ku nyungu ze bwite. Because he thinks DRC is too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess. Ati we atekereza yuko afata Kongo nk'uruhugu runini rukize rukungahaye ku buryo azi ko ngo buri gihugu cyose cyo kwisi kiba cyifuza kugira ibyo kironkera muri Kongo. That he would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. Ati rero we yumva ko mu mitekerereze ye inzira nziza ari uko yagenda yishyura ibishoboka byose kugira ngo abo akeneyeho ubufasha bamufashe kubona umusaruro we yifuza. So but when it came to us and we were invited to participate either in Doha and here in Washington, ubwo byatugeragaho rero twebwe bakadusaba ko natwe twakwitabira ibyo biganiro yaba muri Doha ndetse no muri Washington, always came forward, but we told people what we thought were the facts and the fundamental issues that must be addressed if we are to look at the root causes. So that's how we ended up having FCM 23 in Doha, talking to government, and in here it was DRC talking to Rwanda, but also in a regional framework. That's why there will be these leaders who have been invited to witness this. Rero ubwo byatugeragaho ndetse tugatumirwa yabidoha ndetse na hano Washington, buri gihe twaritabaga, ariko nyine tukabwira abantu ibyo twebwe dutekereza nk'ukuri n'ibibazo by'ingenzi bigomba kubanza gukemurwa
mu gihe dushatse kwita ku mpamvu muzi. Uko niko rero twatangiye kubona noneho AFC 23 igana i Doha mu biganiro na guverinoma. Hano hari RDC iganira n'u Rwanda, ariko biri no mu murongo w'akarere. Ni nayo mpamvu hari n'abayobozi mwabonye baje kuba abahamya b'ibyo ngibyo. So what DRC all along thought they were going to manipulate ended up, as a matter of fact, being separated so that we don't miss out anything that was important. So Doha, very important. Qatar has been near the forefront in trying to bring conflicting parties together, not only in our region, but you are aware of many other places where they have played a very important role. Ati rero ibyo RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atekerezaga ko izagenda igena cyangwa se ihindagura uko byakabaye bigenda, byarangiye bitandukanyijwe kugira ngo hatagira ikintu cy'ingenzi kiducika. Isa naho yabihombeyemo ko ntibyagenze uko yabishakaga. Rero kubw'ibya Doha, twavuga ko Doha ari ingenzi cyane, ndetse Qatar yagize uruhare mu guhuriza hamwe impande zihanganye, bitari no mu karere kacu gusa. Hari n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'isi Qatar yagizemo uruhare rukomeye mu kunga, kandi bakomeje no kubikora. And they are continuing to do so. They are available, they have resources to put to that, and want really peace. So we are happy that these things have been moving forward. So just real quick. Ati rero aba bantu bafite wenda ubushake n'ibyo, bafite na mikoro, bafite ubushobozi bwo kubikora, kandi iyo abantu baba bashaka amahoro natwe tuba twishimiye yuko bakomeza kubikora. I'm just interested in what your gut feeling is. On one hand, you're going to sign an agreement with President Trump, President Tshisekedi, that is about the national issues. And do you trust Tshisekedi's ability to actually control that section of all the currents going on in eastern DRC? Ati ko mugiye gusinya amasezerano na Perezida Tshisekedi, akaba ari amasezerano ajyanye n'ibihugu byanyu byombi, wizera ku ruhe rugero ubushobozi bwa Tshisekedi kuba ari umuntu ushobora gushyira ku murongo to manage, gushyira ku murongo ibi bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Well, first things first. I think that we are here and are agreeing to sign an agreement to deal with the matters. That is very important, and it is the first step to be taken. Ati duhere ku bya mbere, kuba turi hano kandi tukaba twaje gusinya amasezerano gukemura ibibazo, ntekereza ko yari intambwe ya mbere yari kwiye gufatwa, kandi ni ikintu cyiza. And some agreements have been reached in Doha as well, in Qatar. Ndetse aya siyo ya mbere, kuko hari ibindi byagiye byumvikanwaho ni Doha muri Qatar. That's very important. Ibyo rero ni ingenzi cyane. So that means we are now trying to move the next steps and move forward. Ati rero ubu ngubu turashaka gutera indi ntambwe noneho kugira ngo dukomeze kujya mbere mu bwumvikane. That's where, of course, the devil is in these details, but we'll face all that as we move forward. Ati rero iyo winjiye mu tuntu n'utundi nibwo wenda ushobora gusangamo devil, ikibi, ariko twiriteguye guhangana n'ibyo tuzahuriramo wenda bitameze neza. But as I said, first things first, and that one we are here, we are going to discuss, we are going to sign an agreement. I hope that both Qatar and the United States will continue to accompany this process and see what is happening for what it is. And I'm sure if they find Rwanda is to blame for anything, they voice it, they come to us, they say, should we be doing this, and this is not what we agreed. And hoping the same will happen to DRC, because we have had experiences where DRC has been reaching an agreement with different parties, including ourselves, and
the next day after agreeing they are saying the opposite. And it ati rero ariko ko nabivuze ikintu cya mbere we cy'ingenzi nuko turi hano kandi tugiye gusinya amasezerano. Ndizera ko Qatar na leta zunze za Amerika bizakomeza guherekeza ibiganiro bikareba biri kuba nkuko byakabaye biri biga babibona uko biri, kandi nizere ko nibasanga u Rwanda ari rwo rufite amakosa bazabivuga, bazatwegera batubwira ati mwakabaye mukora ibi ngibi ntago ari byo mwemeranyije, kandi twizeye ko ibyo ari nako bizagenda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagize ibihe tubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeraho yemeranya ibintu n'izindi mpande zitandukanye zirimo natwe ibyo twagiye twemerana, umunsi wakurikiraho ukaza kumva nyuma yo kwemeranya n'umuntu bakavuga ibintu bitandukanye n'ibyo mwemeranyije, kandi ibyo ngibyo ntibyabaye rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu. Ibyo niko byabaye, bisa n'ibyabaye akamenyero. has happened not once, not twice, not 3 times, but more. So we know we have to face this. You know that is likely to happen. Ati rero turabizi ko tugomba guhura nabyo, kandi rwose birasa naho ariho bigana kugira ngo mbega ntabwo byadutangaza biramutse bibaye. Divert us from the actual direction that is on a good start, and that we have to move forward. So we keep step by step seeing what we need to do. Mr. President. Ariko baramutse banabikoze nkuko tubyiteze ko bashobora kubikora nkuko babikoze igihe kinini, ntabwo bikwiriye kudukura mu cyerekezo turimo kandi gifite intangiriro nziza, kandi tugomba no gukomeza intambwe ku yindi, tuzakomeza no kureba icyo dukwiriye gukora. The new great race in Washington is the race with China. Concern about dependencies, worry about critical materials, worries about national security and economics. And I know that a big part of your evolving relationship with the United States are critical material sales. You produce tungsten, tin, other key materials. How are you? Ati ariko nyakubahwa, Amerika ihiganwa irimo rya mbere naho iri mu ihiganwa rihangana n'Ubushinwa, bahanganiye amabuye y'agaciro, ndetse nawe imibanire yawe na Washington turabizi ko nta kindi bagukurikiranyeho. ihangana rikomeye cyane kuri ubu ngubu rikomeye muri Amerika, ni ihangana ry'Ubushinwa, ihangana rya Amerika nyine n'Ubushinwa ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, umutekano n'ubukungu. Ati kandi abizi ko igice kinini cy'umubano uri kuzamuka wanyu na Amerika bishingiye ku mabuye y'agaciro nk'uko bari kubivuga, mutunganya tungsten, tin n'andi. Mwitwara gute bije muri iki kibazo cy'inyungu z'ubutegetsi bwa Trump muri uko guhanganira amabuye y'agaciro n'ibibazo by'ubucuruzi? The Trump administration's interest in competing in a lot of this footprint around critical materials and other issues in trade? Well, I'll not talk much about the competition that is going on across the world. It's too much for me to carry on my shoulders. I just I can make an analysis for you and move on, but I won't waste my time on that. I want to concentrate on this problem we have in our region. Ntabwo ndi buvuge cyane kwihangana rihari hirya no hino ku isi. Ibyo birenze, birasa naho bindemereye cyane, biraremerera ibitugu byanjye cyane. Cyakoze nagukorera ubusesenguzi bundi ngakomeza, ariko ntabwo ndi butakaza umwanya wanjye rwose kuri ibyo ngibyo. Ndashaka kwibanda cyane kuri iki kibazo dufite mu karere kacu kizamo ibihugu byacu ndetse n'ibindi byose byo mu karere, ariko by'umwihariko Rwanda. Countries in our region, but particularly Rwanda and the DRC. Yego. You know, people have falsely believed that everything that DRC is known to have is only in the DRC, nowhere else. Ati hari ibintu abantu bitsindagiye mu mitwe ariko bitari ukuri, ku ibintu byose bizwi ko DRC ikungahaye
yego ibikungahayeho ariko ntabwo ari ibyo kuba biri muri RDC gusa nta handi wabibona. So if you talked about minerals in Rwanda, and they do exist, people would just say, no, this is not Rwanda's, it is from DRC. Ati niba uvuze ko amabuye y'agaciro yo mu Rwanda nibyo koko arahari, abantu ariko n'ubibabwira bazavuga batoya ati ntabwo ari ay'u Rwanda buriya nayo muri RDC. Like you have said, whether tungsten, tin, tantalum, it's all of these exist in Rwanda. Ati nk'uko rero wigeze kubivuga mu kibazo cyawe uti tungsten, tin ndetse na tantalum, ati ibi byose mu Rwanda birahari kandi biranahambaye mu bwiza. Fact of super quality. Much better than you would find in other places, like tungsten. I think we are now number 4, I'm told, in the world, if not first in Africa. Ati amabuye noneho ikiza cy'iwacu nuko aba afite na karite nziza cyangwa se afite ubwiza kurenza ayo ushobora kubona ahandi mu bindi bice byo ku isi. Ati nka tungsten n'urugero, ntekereza ko ubu ngubu turi abakane mu gutunganya tungsten imeze neza ku isi, niba tutari n'abambere ahubwo muri Afurika, kandi aya mabuye turayatunganya. This came to our knowledge for quite some time. We have had a company that is US based, Trinity Metals, that actually made the findings and has invested over a long time and has been mining and always improving on how much they can process within the country and so on and so forth. Ati rero ibi ngibi tubimenye mu myaka bike ishize ubwo twari dufite ikigo gikomoka muri Amerika cyitwa Trinity Metals cyakoze ubushakashatsi ndetse gishora n'imari mu by'igihe kirekire gucukura ndetse kigahora cyongera ingano y'ibyo dutunganyiriza imbere mu gihugu. Byaragaragaye ko rero ibyo dufite muri uru rwego ntaho bihuriye na RDC n'iby'u Rwanda, ndetse no mu bindi byiciro dufite beryllium, dufite n'andi mabuye y'ingenzi, lithium n'andi. So this has now come out clearly that whatever we have in this area has nothing to do with the DRC. It is Rwanda's. Ati nyine amabuye tubona hano mu Rwanda nta hantu ahuriye nyine na ya RDC. Ubukungu icyo kigo cyatweretse ni ubukungu bw'u Rwanda, ntabwo ari ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Even other areas, we have beryllium, we have other critical minerals, lithium, and so on and so forth. These are essentially critical minerals, and have some gold. Maybe Congo, DRC has more gold than we do, but we have gold. So it. Ati ayo mabuye rero y'agaciro ashakishwa za beryllium, za lithium n'andi ingenzi cyane turayafite, ndetse dufite na zahabu. Icyakora Congo yaturusha amabuye, yaturusha zahabu nyinshi, ariko ntabwo bikuye ko natwe dufite zahabu. It can't be seen that every gold we the price is high right now. Yes, that every gold we export is coming from DRC. Ati rero ntabwo bikwiriye kumvikana mu matwi y'abantu ko niba tubona tujya kwicururiza zahabu azavuga ngo ni ya RDC, ni ya Congo. The neighboring countries, the other neighboring countries to DRC, actually from DRC through those countries, there is much, much bigger volume than anything that goes through Rwanda. But Rwanda is always picked on, and that relates to this conflict and other problems we have had in history. Just trying to play a blame game against Rwanda and then cover up everything else that goes on under that, like even support for FDLR and many things that happen. But this includes some international players. When we are talking about this, we don't just mean Burundi, Uganda, or whatever, no.
We mean, these big countries in the Western Hemisphere. They are part of that, and the way they play the game of covering up for FDLR and the tragedy that happened in Rwanda, and try to apportion, responsibility elsewhere, is staggering. You can't understand why that would happen. And then ati ariko kugeza ibindi bihugu bituranye na RDC, hari ibiva muri RDC bigaca muri ibyo bihugu byinshi cyane mu ngano kurenza ibishobora no kunyura mu Rwanda, ubwo ni ukuvuga amabuye y'agaciro aba smuggled, ariko buri gihe u Rwanda rugasanga rurashyirwa mu majwi, kandi ibyo bifite aho bihuriye n'aya makimbirane n'ibindi bibazo twigiriye mu mateka. Kugerageza rero kugereka ibibazo ku Rwanda, ubundi ugahisha ibindi byose birimo n'ubufasha abantu bagenera FDLR, ni ibintu kandi bifitwemo n'uruhare n'amahanga. Iyo tuvuga amahanga ntabwo tuba tuvuga gusa Burundi cyangwa se Ubugande, ntabwo ari ibyo bihugu gusa tuvuga, harimo n'ibindi bihugu by'aha ngaha bikomeye byo mu burengerazuba, kandi uburyo bakinamo uwo mukino wo guhishira FDLR amakuba yabaye mu Rwanda n'uburyo bagerageza gushakira impamvu ahandi, ntabwo ushobora kumva impamvu ibyo byaba. This translates also then in the blame game around minerals or lack of stability in our region. But if you look at also the whole region, we have protected our country, we have continued to grow it and made sure that we are not part of the instability or the source of it, because you can't do that. At the same time, you want to create a better environment for yourself. Ibi kandi bijyana n'ibyo kwitana ba mwana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, kubura k'umutekano mu karere kacu. Ariko iyo urebye akarere kacu kose twarinze igihugu cyacu, dukomeza kugiteza imbere kugira ngo tutaba intandaro y'umutekano mukeya. Ntabwo rero wakora ibyo ngo ariko nanone gushake gushyiraho ahantu hatekanye, ariko abantu buri gihe bakunda kutuzana muri ibi ku mpamvu n'ubu narumva neza. So but people keep dragging us into this for their own reasons I don't understand. President Trump has defined himself as a person trying to achieve peace in a lot of different conflicts. Do you think that President Trump, that you, President Tshisekedi, should be given some consideration by the Nobel Peace Prize Committee? Ati Perezida Trump yivuga nk'umuntu ugerageza kuzana amahoro mu bihugu byinshi. Utekereza ko Perezida Trump wowe na Perezida Tshisekedi mukwiriye gutekerezwaho na komite itanga ibihembo byitiriwe Nobel? Ati mbese wowe mwamurokomanda? Oya, aravuga ati ese wowe na Tshisekedi na Trump muri batatu, ese mwatanga kandidatire mbega ngo namwe mwigweho nk'abahabwa Prix Nobel? Well. Iyi ni iyindi saha yo kwiyuba.